இதோட ரிசர்ச், இதோட ஹேண்ட்லிங், what do you say, the compromise or the balance is being only figured out in Nürburgring. Nürburgring is a track which is located in Germany. It is one of the most biggest racetrack in the entire world, and I think it is very, very challenging, enduring, to car to cope up with all kind of G-force, elevation, turns எல்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டம். அந்த ட்ராக்ல டெவலப் பண்ண சஸ்பென்ஸ் இடம் அது. And then to talk about this car specifically, this will be available in two variants. One will be N6 and N8 variants. So the car starts at close to around 11.95 lakhs on-road price. That will be N6 manual, and then it goes to all the way go to 15,65,000 rupees. உங்களுக்கு வந்து N10 DCT வரைக்கும் போகும். So as enthusiast நீங்க விரும்புறது, people more normally prefer manuals so that you only exploit the power of the car. ஒரு காரில் பவருங்கிற ஒரு காம்பனண்ட் மட்டும் இருக்கக்கூடாது. there should be two more things is also much more important. Another one is brakes and handling. So that is what the main focus call is about. So this is about handling balance, braking, superior braking performance, as well as power. So to talk about power, 1 liter 3-cylinder engine. It's a free revving nature. Puts out a healthy horsepower of 120 horsepower and 170 Newton torque. In the specific capacity, say like you want to take on a normal combustion engine, you need more than எனக்கு தெரிஞ்சு அட்லீஸ்ட் ஒரு 1.8 லிட்டர்ஸ் 1.7 லிட்டரில் இன்ஜின் சிசி இருக்கிற பவரை நீங்கள் 1 லிட்டரில் எடுக்க முடியுங்கிறது இட் இஸ் ஷோஸ் ஹவு வெல் இது இன்ஜினியர். அதுவும் இப்போது சென்னையில் அவைலபிலிட்டின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன்லி 89 octane பெட்ரோல். ஸோ 89 octane பெட்ரோலில் டு டேக் அப் 120 ஹார்ஸ் பவர், தட் இஸ் reliable horsepower itself is a huge deal. The car will support, you can put 95 octane, even 100 octane, I'm not sure. 95 octane will support speed petrol, 93 octane, it can support. It makes a marginal difference on your throttle response. Maybe it is good for your direct injection system and the range, it will be better on this. So to talk about the front, the car actually has 24 differences between I20 and Nline. It's not only on cosmetic bits, certain bits are bespoke for this. So starting off with the safety feature, 6 airbags, ABS, EBD, traction control system are standard for all variants. 4-wheel disc brakes, that is one of the most main point. And N6, N8, நீ வந்து வித்தியாசமே கண்டுபிடிக்க முடியாது. But sunroof, alloy wheels, இதெல்லாம் வந்து standard features. Only there are certain few bits and pieces. There are some changes from this car to the top end variants. Leather seats is also standard between two variants. So leather seats, sporty pedals, that UK based steering wheel, as well as the gear knob is all the வண்டி bespoke ஆன வண்டி எல்லாமே இது N6, N10 ரெண்டு வேரியண்ட்டுமே வந்துடும் உங்களுக்கு. What do you shell out on other people money about 10-inch audio system with the Blue Link and then Bose audio system. Obviously you need a car, you need a Bang & system audio system better that you look for, and ambient lighting, certain other features you look for. So coming at the back of the car, so the rear diffuser section and then the tailpipe as well as the exhaust is bespoke to this car. It's not only cosmetic. Exhaust எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இட்ஸ் ஆக்சுவலோ ஃபங்க்ஷனல் தான். காலையில் உங்கள் வண்டியை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஐட்லிங் விடும்போது இது கிவ்ஸ் a வெரி பர்பிள் சவுண்ட் உங்களுக்கு. ஏன்னா அந்த கேட்டலிட்டிக் கன்வெர்ட்டர் ஹீட் ஆகிற கம்பஷன் வரைக்கும் உங்களுக்கு சவுண்டு பயங்கரமாக இருக்கும். அண்ட் சின்ஸ் வி ஆர் ஆல் பிளேயிங் வித்தின் ரூல்ஸுங்கிறதுனால இட் இஸ் நாட் ஆக்சுவலி லவுட், பட் இட் இஸ் அ வெரி ராஸ்பியர் engine note where you can enjoy the driving pleasure. Of course you need definitely. Say like imagine you watching ஒரு ஆக்ஷன் படம் பார்க்குறோம். ஆக்ஷன் படம் பார்க்கும்போது அந்த படத்தில் ஒரு 40% ஆஃப் த காம்பனண்ட் இஸ் ஓன்லி பேஸ்ட் ஆன் த சவுண்ட். சே லைக் அது படத்தில் நீங்கள் சவுண்ட் இல்லாமல் பார்க்கும்போது தட் டசன்ட் கிவ்ஸ் எனி ஃபீலிங். ஸோ தட் இஸ் வை யூ ஹேவ் திஸ் எக்ஸாஸ்ட். அண்ட் தென் திஸ் பிளாக் அவுட் மிரர்ஸ், உள்ளே வந்துருக்கு உங்களுக்கு இருக்கிற பிளாக் ஸ்டிச்சிங் டிஷ், அதுக்கப்புறம் ஃபுல் பிளாக் இன்டீரியர்ஸ், அண்ட் தென் டாக் அபவுட் தி கியர் லீவர் as well as I spoke about the bespoke steering wheel comes with that. This is not a T-cut, this will be a round steering because it's a performance car. You need this. Paddle shifters உங்களுக்கு இந்த காரில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டாண்ட் ஃபீச்சர் வந்துடும் உங்களுக்கு. So that will be available only on DCT variants when you want to opt for that. And to talk about performance, 0-100 less than 10 seconds you're looking around, and stopping distance in normal I20 stops at 46 meters. Now since this has 4-wheel disc brakes, this car can stop at 41.9 meters பண்ண முடியும் உங்களுக்கு. And there is a lot of difference between in DCT first gen the heating complaint is completely resolved. It's a Gen 2. So that it doesn't on the heating gauge எடுத்துட்டாங்க. So that means it shows the reliability of DCT. This will be a dry clutch that doesn't require any kind of maintenance. Straight away you can go for high performance. நீங்கள் ஓட்டலாம். இதுக்கு தனியாக மெயின்டெனன்ஸ் ஆயில் மாற்றணும்னு எதுவுமே ஷெட்யூலில் கிடையவே கிடையாது.
all you have to just change engine oil, you can drive. So daily car enna pannumo idum pannom sportier ஓட்டும் போது you can enjoy the car. That is the package what Hyundai gives you on this. So thank you so much for your time, and then we appreciate you talking about this information, sharing with you. Our showroom is available in Chromepet GST. This is one of the finest showrooms available in Chennai. You can visit us, drop in, have a look around the car. I might say a million things.